Bữa thì derivative analytics làm bài được không? Dạ không. Đúng rồi, cái xưng. Quên Có vẻ là nó 10 điểm thì đó cô ơi. ai 10 điểm? Thì chắc chưa. Chắc chưa? Có vẻ là nó như vậy. Ra hỏi thầy Hà, câu đầu tiên thầy Hà cũng trả lời cũng lạ cô. Thế cũng sure. Câu hỏi cô trả lời cô đó làm sao? Nếu mà nó kêu là giờ mua 2 được tặng 1 thì có violate law of one price không? Cô nghĩ true or false? Nói vậy thôi cô. Nó hỏi vậy thôi cô, nó không có viết assumption, không nói gì hết. Thì bắt đầu em phải cho assumption ra. Như cô trả lời sao nếu cô cho đề thi của cô? Nhưng mà có ô để trả lời bao nhiêu hàng để trả lời. Thích bao nhiêu rồi cô? Cho nguyên cả trang. Làm cho vậy thi. Cô viết nguyên một cái bài PhD của cô phân tích cái đó luôn. Đề thi bao nhiêu câu? Có 5 câu là true false, xong rồi có 3 bài tập nhỏ. Trong 3 bài tập nhỏ có bài tập cuối cùng nó dài. Vô cái câu mà buy two get one free là killer rồi. Cái câu cuối dữ nữa. Gì mà one by one gì đó, chưa bao giờ thấy ra một đời. Không, one by one là chị thấy sai rồi đó. One by one là sai rồi đó. Không thể nào. Không thể nào như vậy không biết giải thích đó. Thì chị bước lại. Nhưng mà môn đó điểm cao mà. Môn đó điểm sẽ cao, không sao đâu. Tình hình lớp trước là môn đó điểm cao. Tại cái đề thi đường kiểu cũng dịu á cô. Dịu hơn đề năm nay hả? Ví dụ là mấy cái câu của thầy hết đề để nói đấy cô. Cái thầy nghĩ ra mấy cái câu lậu quắc thôi. Lạ cho mấy đề năm ngoái luôn chứ không phải. Sao thầy hỏi chương 2 nhiều không cô? Bình thường cô thầy hỏi không biết market thì có gì trong đó, còn nay thầy hỏi envelope luôn. Đúng rồi. Thầy hỏi envelope luôn. Không ai biết gì hết. Ở đây nghĩ là phần 2 thì cho bài tập rồi. Không biết envelope. Cái đề không có chép được chiếc xít luôn. Đâu chép đi. Đâu có chép chiếc xít đâu. Tự nhiên cái chị Linh nè, chị Linh nói ê cũng không ác lắm cái ngon rồi. Chị sao tại lúc đó không có nhìn thấy em in đẹp đó. Tự nhiên cái ngon rồi. Vô thành in viên thì ra lên cái ngơ hết luôn. Em có chữ legal income là thấy tưởng vô rồi. Vô rồi. Sao em quay qua Cara. nhìn chị nữa đúng không? Cái từ Label income xong cara nữa, ai vậy không câu hỏi rất bớt luôn. Không hỏi khi C, liên quan gì đến thầy biết. Đâu biết không? Cái này thầy đặt câu hỏi kiểu như là how phi T theo T, cái anh nói là thì tới ngày T biết thêm thông tin thì tự điều chỉnh tỷ lệ đi. So nghĩ là cũng là infinite horizon để điều chỉnh thông tin. Tại trong không biết market thì không cần quan tâm. Nhưng mà trong nó không ghi không biết market cũng chả biết khi nào biết market này. Không ghi trong con. Ý là mình không biết. Em tưởng thầy kêu không có chứng minh gì của cô, xong rồi có nguyên một bài. Cái đó môn đó nếu mà đã dạy toàn là theorem với lại proof thì phải làm rồi. Thì phải vậy thôi. Mấy cái đời sample. Cô nhưng mà khóa trước các cô là 5 tháng sau mới thi. Thì anh mới hiểu Quan điểm là thi luyện cái đợi nó không còn gì chứ không đưa đi điểm cao, tại vì ai cũng vậy, chỉ như đó được thôi. Không cái đời vậy cũng hay quá nha. Không, nhưng mà bây giờ Long Mặt phải nói là cái đề của mình nó khác cái đề đúng. Tại vì chắc là mình có vẻ năng nổ hơn quá. Vậy Thầy tưởng mình khô, thầy biết hỏi hơn tụi kia sao cho để mà. Thầy tưởng mình hỏi không mà. Hỏi không mà. Hỏi mà mọi người cũng trả lời dữ lắm mà. Kiểu thầy biết sai nè, kiểu anh nè, lên là thầy biết sai kìa. Thầy mặc định lên lớp thì Bắt cũng bẻ không thầy. Thầy lộn dấu kìa, thầy lộn T cộng 1 T kìa đó. Bắt bẻ thầy. Cái này gặp không ai, kia đi tương lai cho nên. Phải, thầy giận là tại vì bữa đen thằng ấy đi theo á. Anh đi là lớp anh Khôi hả? Không, em nghĩ em đi lớp anh Khôi. Khôi 92 đó. Gì mà em xin lỗi. làm nữa đó. Ấy nó kêu là điên già đó đi. Chung của mình đi theo mà cứ hay sắp cáp với thầy á. À lên lớp. Đến Đâu mày nhờ không lẽ. Chắc không đâu. Hay là Thầy cười chảy nước mắt luôn. Thầy phải khóc đến là thì lau nước mắt thì cười tiếp mà. Phải không? Em kiểu bữa đó ngày 2 á, cái thầy cho đề lên đó không chị? Trời ơi. Chiến đó dữ Mà Trúc và Linh bữa sau mới lên hỏi Trúc là thầy ngủ ngon không? Trúc là thầy ngủ ngon không? Đi
Làm với ai? Nếu làm thi xích thì em chọn làm với ai? Trước kia em thích được thầy tại vì thầy nói em hiểu nhiều, mấy thầy kia nói em hỏi lại á, sẽ em không muốn hỏi nữa. Như em hỏi thầy bây giờ trả lời xong thầy cười cười hiểu mẹ. Em không hiểu thầy nói gì. Vậy nó quá trời còn cười với em nữa, em không đỡ nói lại nữa. Em không đỡ đó em chưa hiểu. Thầy Hảo mà cái thầy Hảo nói tiếng Việt, chỉ được cái ngành tiếng Việt thì nói quá trời, thầy ví dụ. Thầy đừng ví dụ đi, chưa hiểu đi. Thầy ví dụ sao em bay luôn. Cô gặp thầy Fabian chưa cô? Bữa nói chuyện với vợ thầy quá trời luôn mà chưa có gặp thầy. Thầy dễ thương lắm luôn cô. Thầy siêu nice luôn. Hỏi gì cũng trả lời. Chứ không lẽ không trả lời à? Không thấy thầy kia tất cả gì hả? Không nói chỉ đôi khi là kiểu là cái này coi lại đi cái thứ, còn giống như là thầy biết được như vậy mình từ không có cái gì luôn á. Dễ thương. Không có điểm cộng đồ. Hỗ trợ. Cho điểm cộng. Lên sửa bài mà không biết cái câu hỏi lớn thì thôi cũng cho điểm cộng. Đúng, nó hỗ trợ luôn không? Lên số bài dòng sai cái cũng có hỗ trợ. Tất cả mọi thứ đều quy thành hỗ trợ. Thầy còn nói mình là mày có thể sale cái voucher của mình, mày có thể sale để là mình có thể bán cho người khác được. Thôi mình đừng ghi hình nhé. Ôi con. Giỡn quá. Cô lấy cái mền tắt lại cho nó quay, không thấy nghe tiếng thôi cô. Nghe tiếng với cái hình hồi di chuyển. Đó, tại vì mấy bữa nay chỉ có review bài tập thôi, không có gì đâu mọi người. Cô thầy bán chưa tròn cái gì. Sẽ có một cái mock exam. Mình sẽ nói chung là có khi là cái mock exam đó mình chờ CFPG. thầy không có được. Thầy có mock exam, mình sẽ có một buổi mình làm mock exam xong rồi mình giải đề. Cô không ghi hình nhưng cô giảng tiếng Việt đúng cô? Đúng rồi đó. Đúng Đúng. Thầy sai Thầy đâu không biết biết đâu. đâu cũng giảng tiếng Việt có cô. Ủa dạ. Đúng rồi. Năm ngoái không có Vậy nha. Thầy sang là nửa. Ủa vậy hả? Thầy sang dạy tiếng Anh đó, tiếng Anh nha. Lúc trước ở trường anh á là tới một lúc mà mấy bạn không hiểu á, cô dạy toán cô kêu là mấy bạn cứ hỏi tiếng Việt cũng được nhưng mà cô không được trả lời tiếng Việt. Cô lại hỏi tiếng Việt cô trả lời tiếng Anh hoài. Đúng không? Tức là main language là English nha. Nhưng mà but sometimes if you don't understand, I can switch to Vietnamese. Hopefully you can understand it in Vietnamese because there is a lot of technical language I don't know the equivalent word in Vietnamese. Từ chuyên ngành cô cứ nói tiếng Anh đi con. Tại vô đề. Đừng có mở gì đâu. Người ta mới cắm mà con. Nguyên cái bằng lý sĩ mình chưa hay. Cái capable Dùng thân mình. So, hi everyone, welcome back to my review session. So, actually we have 5 sessions together, but because I got sick yesterday, so now we only have the remaining 4. I may make up for the yesterday session by having like an online section
for the mock exam review. After that, after like this week, maybe we can arrange it according to your schedule. So today we are going to review up to the cost of capital, the CAPM model, and weighted average cost of capital. For tomorrow, we may think of reviewing the capital structure, and then if we can do 2 sessions, like for tomorrow, so we are gonna end all of our sessions on Thursday. So how do you think? So, okay, so now let's review all of the formula up to the cost of capital. So you have learned so far asset pricing, corporate finance, and derivative. So how do you think about finance? So compared to economics, how do you think about finance? What is it about? Right. It's about the price of assets and like we raise the budget for the project or the business. We invest to make to earn. Very good. Any other idea? Arbitrage, right? From derivative analysis. It's about how to earn money. So gonna do a lot of things in order to evaluate the cost of the price of something in order to find any arbitrage opportunities, whether this is undervalue or overvalue, according to some of our methods and models, so that we can earn some money from doing investment or investing on projects. So finance is about investment decision and financing decision. So the key formula is finance is about what we learned so far, the time value of money. So money today is worth more than the money tomorrow. So the first formula you need to remember is how to calculate the present value and the future value. So the present value is called the future value discounted by the relevant discount rate. So how do we calculate the future value? Yeah, we need to compounding the present value, right? So now, if we have a stream of cash flow, we just discount the stream of cash flow by the relevant discount rate. So the present value could be like sum of all of the stream of cash flow discount by the relevant discount rate. So this is about the time value of money. We also have some formula related to the perpetuity and annuity. So how do we calculate perpetuity? Yes, very good. C over R. In the case, if we have the growing perpetuity, we need to discount by C minus G. Very good.
calculate annuity? C over R multiplied with 1 minus 1 over 1 plus R over N. Yeah, very good. Thanks to you. So in the case we have the growing annuity should be C over R minus 3. So this is a key formula you use for valuing bonds, for valuing stocks, valuing projects. So now, based on the one you may ask, how do we calculate the discount rate, right? We can project our estimate, the cash flow, but we also need to determine the discount rate. So how can we get the discount rate? So the discount rate is basically the expected return of on equity or expected return on debt. And we calculate it by using either the CAPM model or the debt cost of capital. We are going to learn from the estimate making cost of capital lecture. I think Mark has covered this from. So today we are going to do some exercise related to it. So the first thing is about the CAPM. So CAPM is capital asset pricing model. I think all of you are familiar with it from the asset pricing class, right? So the So basically we have the security market line. Have you ever tried to do the regression to calculate beta before? In your valuation projects, have you done it? By downloading the data file, the finance data, Mine provide us. everything. So how do you calculate the beta? By using Excel or by using any like programming data, Python or Theta? We don't actually do it because We have a media. we had a request to beta already. Oh, wow. We don't calculate it ourselves. So We just know that you get the real data to request on the market. have you ever downloaded the finance data, the stock price data from Yahoo Finance or from Bloomberg, and then try to calculate the beta of any stocks? Not yet? It's okay. Yeah. So basically the security market line is the difference between the return of the stock I minus the risk-free interest rate equal to alpha plus beta expected market rate minus risk-free rate and then epsilon. So can someone tell me about the security market line here? Do you know what is alpha here? Is the neighborhood change some? Yeah, here's the alpha. So what is it about? So it's like the return that cannot be explained by the current model. If it's positive, so like that asset or the company has a better return than the current company. Yeah. So in practice, so do you think that alpha, what is the purpose of alpha? What's alpha can be used for? The mean.
performance of portfolio managers to see whether they can beat the market or not, whether they can outperform the CAPM model or not. So this is the alpha or Jim said. So, now can someone tell me about what is PITA? What is PITA? Sensitivity of the risk to the Yeah, to the market portfolio. Is a market portfolio. So by theory, market portfolio is a weighted, value weighted portfolio by all stocks currently traded in the markets. But this is only in theory. In practice, normally people use S&P 500. Return, we can either use the monthly return or the quarterly return for the expected return on the market portfolio. Risk-free rate, so how do we get the risk-free rate? 10-year treasury bond. Try the 10-year treasury bonds return. Do you remember that Mark criticized the use of 10-year T for the TPU for risk-free rate because 10 years is a long duration, it's gonna have some certain level of risk. So basically you get the market risk-free rate from TPU or T-bond. It depends on the choice of the research analyst, and then epsilon. What is epsilon about? Yeah, from specific risks, the idiosyncratic risk. Also, you know everything. Wow. So can we diversify the firm specific risk? yes. How do we do it? By including as many as possible stocks in our portfolio so that we can diversify the firm specific idiosyncratic risk. So it's basically the security market line, and the CAPM model is basically to rearrange the security market line to get into the equilibrium mode. So now you see that so we calculate the cost of equity by determine that the stock will be on the security market line, and then we got the cost of equity by rearranging the security market lines formula here. Any questions so far? I just want to know, like, you just said that this RI has also have another name, like cost of equity, like. Cost of equity, yes. So basically, cost of equity is that you try to evaluate or estimate the expected return on equity for a specific firm, right? So that you try to get it by using a CAPM formula to derive the cost of equity. Yeah. Okay, so now let's do the first example.
you finished? So who would like to come here to demonstrate how to do it?